Hi friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is about lipids. So this is class 2. So in this class I am going to discuss about some important topics and which are very helpful for competitive exams and especially for food safety officer exam. So let's start the class. So this is the first term, lipolysis. So lysis anangane first of all breakdown. సో లిపోలైసిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాజెస్ ర్యాన్సిడిటీ అంటే ఒక బ్యాడ్ వాటర్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది లిపోలైసిస్ జరిగినప్పుడు. సో లిపోలైసిస్ కాజ్డ్ బై ఎంజియమ్స్, హీట్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమవుతాయి, ట్రై ఎసైల్ గ్లిజరైడ్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే ఎంజియమ్స్ అండ్ హీట్ అండ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల లైసిస్ అనేది జరుగుతుందో విచ్ రిలీజెస్ గ్లిజరాల్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి. అండ్ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాము, ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా మనకి సోప్ మేకింగ్లో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా ఇలాంటి రియాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ ఆక్సిడెంట్స్, సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ హ్యావ్ మోర్ ఎబిలిటీ టు ఆక్సిడైజ్ ద కాంపౌండ్స్. ఏ సబ్స్టెన్సెస్ అయితే వేటికైతే ఒక ఎబిలిటీ అనేది ఉంటుందో, కాంపౌండ్స్ని ఆక్సిడైజ్ చేసే కెపాసిటీ అనేది ఉంటుందో వాటిని మనం ఆక్సిడెంట్స్ అనుకోవచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, use antioxidants like butylated hydroxyanazole and butylated hydroxytoluene to reduce bad odor or rancidity. సో బ్యాడ్ ఓడర్ అండ్ ర్యాన్సిడిటీని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం కొన్ని ఆర్టిఫిషియల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ లైక్ బీహెచ్ఏ అండ్ బీహెచ్టీ లాంటివి వాడి మనం ఆ బ్యాడ్ ఓడర్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. అలాగే మనకి కొన్ని న్యాచురల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి లైక్ టోకోఫెరాల్ ఈజ్ ఏ న్యాచురల్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. BHA and BHT are artificial antioxidants. Tocopherol is a natural antioxidant which is present in vegetable oils. And coming to the next important term, hydrogenation. Hydrogenation is a chemical process that adds hydrogen to the unsaturated bonds on the fatty acid chains. In this way, an unsaturated fat can be turned into saturated fat and increases its melting point. So this is the process of hydrogenation. అంటే హైడ్రోజినేషన్లో హైడ్రోజన్ అనేది యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతాయి, అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి విచ్ ఆర్ గ్రాడ్యువల్లీ టర్న్ ఇన్ టు సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్. అండ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ హీటింగ్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్. వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్ని కనుక మనం బాగా వేడి చేసినట్లయితే ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఏ కెటలిస్ట్, నికిల్ అనే కెటలిస్ట్ ప్రజెన్స్లో కనుక మనం హీట్ చేసినట్లయితే విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ద అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ టు సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ కాల్డ్ వెజిటేబుల్ ఘీ, ఆల్సో నోన్ యాజ్ వనస్పతి ఘీ అనొచ్చు. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ హైడ్రోజినేషన్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్స్. ఈ ప్రాసెస్ని మనం హైడ్రోజినేషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ దట్ ఈస్ హైడ్రోజినేషన్. అండ్ కమింగ్ టు సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, ఫిషీ ఫ్లేవర్. మనకి ఫిష్ అనేది ఒక డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు presence ఆఫ్ లినోలెనిక్ యాసిడ్ అండ్ ట్రైమిథైలమైన్. అండ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ నోట్ ఈస్ లిపిడ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ 1 to 2% ఇన్ వీట్. మనకి గోధుమల్లో తీసుకుంటే లిపిడ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది 1 to 2%. ఇది 100 గ్రామ్స్ కండి 100 గ్రామ్స్ వీట్ తీసుకుంటే మనకి 1 to 2% లిపిడ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ రైస్లో తీసుకుంటే 3% అనేది మనకి వీట్ అండ్ రైస్లో 1 to 2% అండ్ మేజ్లో 3% లిపిడ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు వీట్ జర్మ్స్ తీసుకున్నట్లయితే విచ్ కంటైన్ 6 to 11% అండ్ బీన్స్ తీసుకుంటే 3 to 5% అండ్ ఎండోస్పోమ్ తీసుకుంటే 0.8 to 1.5% లిపిడ్స్ అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, LDL, low density lipoprotein, the major portion of cholesterol. యాక్చువల్లీ HDL LDL అంటారండి, హై డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్, లో డెన్సిటీ లిపోప్రోటీన్. మనకి HDL అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటాము, LDL అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ విచ్ కాజెస్ హార్ట్ డిసీజెస్ విచ్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ టు ద హ్యూమన్ హెల్త్. LDL అనేది కనుక మన బాడీలో ఎక్కువైతే కనుక డెఫినెట్గా హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అనేవి ఎగ్జిబిట్ అవుతాయి, హార్ట్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, సెపెనఫైబుల్ లిపిడ్ ఈజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ లిపిడ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ వ్యాక్సెస్ ఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అండర్ కాంప్లెక్స్ కేటగిరీ.
సో ఒక స్టీరియాక్ యాసిడ్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ యాటమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ స్టీరియాక్ యాసిడ్ అనగానే 18 కార్బన్ యాటమ్స్. అండ్ లినోలెనిక్ యాసిడ్ ఈస్ పాలీ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ట్రాన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓలిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఇలియాడిక్ యాసిడ్. ట్రాన్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓలిక్ యాసిడ్కి ట్రాన్స్ఫార్మ్నే మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఇలియాడిక్ యాసిడ్. ఆర్కిడోనిక్ యాసిడ్ కంటైన్ 20 కార్బన్ యాటమ్స్. ఇందాక స్టీరియాక్ యాసిడ్లో 18 కార్బన్ యాటమ్స్, ఆర్కిడోనిక్ యాసిడ్లో 20 కార్బన్ యాటమ్స్. అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ కాల్డ్ హెన్నెర్ వాల్యూ. హెన్నెర్ వాల్యూ అనగానే ఎంత ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి వాటర్లో ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతున్నాయో ఆ అమౌంట్, ఏదైతే ఆ ప్రపోర్షన్ని మనం హెన్నెర్ వాల్యూ అనగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రైజెస్ ఇన్ సిలిండర్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ స్లిప్ పాయింట్. స్లిప్ పాయింట్ అంటే టెంపరేచర్ ఎట్ విచ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ రైజెస్ ఇన్ సిలిండర్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ స్లిప్ పాయింట్. Many of oils and fats undergo a change in flavor before the onset of the rancidity, which is known as reversion. So many of oils and fats undergo a change in flavor. ఎప్పుడైతే ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అనేవి ఆ ఫ్లేవర్ అనేది మారుతూ ఉంటాయో అప్పుడే మనకు ఒక బ్యాడ్ ఓడర్ అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రివర్షన్ ప్రాసెస్. దాన్నే మనం రివర్షన్ ప్రాసెస్ అనొచ్చు. అండ్ దెన్ coming to the next important point, the intensity of color during anisodin value of fat and oil intensity of color is 350 nanometers. And peroxide value is the measure of rancidity. So rancidity ni ela measure cheyochu, the presence of peroxide value ni batti manam rancidity ni measure cheyochu. And then lipids or substances mostly made up of esters of fatty acid and glycerol. Very important, esters of fatty acids and glycerol. Fatty acids are generally classified into short chain, medium chain and long chain. So fatty acids ni 3 types ga chesaru: short chain, medium chain and long chain fatty acids. Fatty acids are of 2 types on the basis of presence of multiple bonds. We know that is saturated and unsaturated fatty acids. So saturated fatty acids ante are those having సింగిల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ కార్బన్కి మధ్య సింగిల్ బాండ్స్తో కనుక కనెక్టివిటీతో కనుక మనకి ఒక బాండ్స్ అనేవి, ఒక ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనేది కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనుకోవచ్చు. అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ దోస్ హ్యావింగ్ డబల్ బాండ్స్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ బిట్వీన్ కార్బన్ ఆటమ్ మధ్య డబల్ ట్రిపుల్ బాండ్స్ కనుక ప్రజెంట్ అయి ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్సాచురేటెడ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్. Examples, coming to examples of saturated fatty acids are butyric, caproic, caprylic, capric, lauric, myristic, palmitic, stearic, archaic and valeric. So these are some of the examples of saturated fatty acids. Very important in examination point of view. And coming to examples of unsaturated, same alage untayi. So kapote myristoylic, palmitoylic, oleic, linolenic, arachidonic, EPA and DHA etc. వీటి ఫుల్ ఫామ్స్ కూడా మనం చూద్దాం, EPA and DHA. So these are some of the unsaturated fatty acids. And coming to hydrogenation of fat consists of addition of hydrogen at double bonds of unsaturated acyl groups. సో ఏవైతే అన్సాచురేటెడ్ బాండ్స్ ఆన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ చైన్స్ దగ్గర మనం హైడ్రోజన్ని ఎడిషన్ చేయడాన్నే మనం హైడ్రోజినేషన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ అనుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ హైడ్రోజినేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ఇట్ కన్వర్ట్స్ ఆయిల్ ఇంటర్ఫేస్ టు ప్లాస్టిక్ ఫ్యాట్స్ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మార్గరిన్. సో మార్గరిన్ ప్రొడక్షన్లో మనకి హైడ్రోజినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాసెస్ విచ్ కన్వర్ట్స్ ఆయిల్స్ ఇంటూ ప్లాస్టిక్ ఫ్యాట్స్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. And coming to oxidative rancidity of fats refers to oxidation of fats which result in deterioration in flavor of fat. ఎప్పుడైతే ఆక్సిడేటివ్ ర్యాన్సిడిటీ అనేది జరుగుతుందో విచ్ రిజల్ట్స్ డిటోరియేషన్, కంప్లీట్గా ఫ్యాట్స్ యొక్క ఫ్లేవర్ అనేది కంప్లీట్గా డిటోరియేట్ అంటే కంప్లీట్గా చెడిపోతుంది, ఆ ఫ్లేవర్ అనేది కంప్లీట్గా డిటోరియేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ కమింగ్ టు హైడ్రోలైటిక్ rancidity of fat refers to hydrolytic change in fat resulting from
ఎంజిఎం యాక్టివిటీ, ఎంజిఎమ్స్ యాక్టివిటీ వలన మనకి హైడ్రోలైటిక్ చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది. సో విచ్ రిజల్టింగ్ ఎంజిఎం ఫ్రమ్ ఎంజిఎం యాక్టివిటీ. And then we know that how many types of fats, simple fats అంటే ఆయిల్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ కాంపౌండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్, స్ఫింగోలిపిడ్స్, గ్లైకోలిపిడ్స్, సల్ఫోలిపిడ్స్ అండ్ వ్యాక్సెస్ and derived lipids. And the next important point, lipase promotes breakdown of fat. Lipase అనే ఎంజిఎం అనేది which promotes the breakdown of fats. Milk is emulsion of fat in water. Milk is emulsion of fat in water. We know that simple and phospholipids both are saponifiable. Simple and phospholipids అనేవి రెండు కూడా both are saponifiable lipids. And steroids do not contain fatty acids. Very important. Steroids do not contain fatty acids. Phosphoglycerides are the example of compound lipids. Steroid is a compound lipid. Steroid is a compound lipid and which do not contain fatty acids. Waxes are simple lipids. Number of carbon atoms in stearic acid is 18. The parent compound of phosphoglycerides is phosphatidic acid. So what is the parent compound of phosphoglycerides? Phosphatidic acid. And phospholipid is most abundant in cell membrane లో మనకి phospholipid అనేది abundantగా present అయి ఉంటుంది. And what is the full form of EPA? Eicosapentaenoic acid. And DHA, docosahexaenoic acid. And coming to next important point, alpha linolenic acid is omega-3 fatty acid. So alpha linolenic acid అనేది it is a omega-3 fatty acid. EPA and DHA, eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid are omega-3 fatty acids. EPA and DHA are marine derived omega fatty acids. అంటే సముద్రంలో నుంచి మనకి డెరైవ్ అయిన ఫ్యాటీ యాసిడ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు వీటిని EPA అండ్ DHA. అండ్ ఆల్ఫా లెనోలెనిక్ యాసిడ్ ఈస్ ప్లాంట్ డిరైవ్డ్. మనకి ఆల్ఫా లెనోలెనిక్ యాసిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ omega-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్. లెనోలెనిక్ యాసిడ్ ఈజ్ ఒమేగా. సో మనం ఇందాక ఆల్ఫా లెనోలెనిక్ యాసిడ్, ఇప్పుడు లెనోలిక్ యాసిడ్ ఈజ్ omega-6 ఫ్యాటీ యాసిడ్. Alpha linoleic acid is precursor of EPA and DHA. One more important point, alpha linolenic acid is the precursor of EPA and DHA. Arachidonic acid contain 20 carbon atoms. Already ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం. Arachidonic acid is essential fatty acid, can be synthesized in body. బాడీలో మనకి లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చెప్పుకున్నాం. Arachidonic acid is essential fatty acid విచ్ ఈజ్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ బాడీలో మనకి ఆల్ఫా లెనోలెనిక్ అండ్ లెనోలెనిక్ యాసిడ్ కనుక రిక్వైర్డ్ అమౌంట్స్లో కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆటోమేటిక్గా ఆర్కిడోనిక్ యాసిడ్ అనేది మన బాడీలోనే సింథసైజ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్. So I hope you understand this class. So if you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.